things like the Khan Academy and others, and we're going to move education from education systems to learning systems, where people will take on a challenge and they'll pull down the education they need to for the task at hand. But our existing systems don't match that. I'm very impressed by CESA because at least you have active entrepreneurs and businessmen doing the teaching. So it's much, much more practical than traditional academia. So anyway, sorry I blew the time. Can't help it. Lo tocaba usted en el primer comentario, dice el rol del gobierno. Y esa sería la tercera pregunta para los tres panelistas, es ¿qué debe, pero también qué no debe hacer el gobierno para promover el crecimiento exponencial de las empresas? Si quiere, Miguel, comencemos por usted. Lo primero es, nosotros nos sorprendemos cuando países como India vienen con su embajador y presentan las delegaciones empresariales frente al gobierno colombiano. Pero cuando nosotros vamos a India, el embajador nuestro le da miedo ir con nosotros. Entonces, uno no entiende cuál es la visión del protocolo de la Cancillería frente a eso. Creo que nosotros tenemos que romper esa visión. Un embajador, más que embajador, debería ser un vendedor del país, un vendedor de su industria, de lo que tiene y de lo que no tiene. Y para ello el gobierno americano nos ha enseñado mucho. Creo que ellos son muy fuertes en las alianzas público-privadas entre la industria y el gobierno y no les da miedo unirse. Aquí cualquier unión causa suspicacias. No, se abre claramente cuando no hay un campo de acción abierto, cuando no existe una restricción en el asunto. Entonces, resumen, uno, tenemos que tener una fuerza diplomática mucho más agresiva comercialmente, mucho más abierta. Dos, tenemos que tener un gobierno más cercano a la industria. Y tres, tenemos que apoyar lo que va a sobrevivir. También es cierto que en la globalización los productos de commodity no van a sobrevivir. Entonces, ¿qué apoyamos? ¿Lo que ya se va a acabar o lo que no está creado? Gracias. Muchas gracias. Eric. El gobierno tiene una serie de programas, MINTIC y algunas otras instituciones para apoyar el desarrollo de tecnologías de la información. Sin embargo, están orientadas a ciertos espacios donde empresas como la mía no podemos acceder. Y ese dinero, cuando uno viene a ver, no se utiliza. Sale desierto la convocatoria porque empresas como nosotros no podemos acceder. Y nosotros estamos a la vanguardia, o queremos estar a la vanguardia, invertimos nuestro capital, nuestros recursos para desarrollar esas tecnologías, pero no tenemos acceso. Entonces creo que hay una desalineación y el gobierno debería estar mucho más cercano a la realidad empresarial colombiana. La segunda es la necesidad de, lo que no debe hacer, de ser mucho más ágil en los temas de regulación. Y al igual que en muchos gobiernos en el mundo, el tema de Uber, de no estar regulado, si está regulado, genera un caos tremendo. Nosotros hicimos un análisis para lanzarnos al medio de peer-to-peer lending y rápidamente desistimos al encontrar la cantidad de protecciones que existían gubernamentales, impositivas, para no entrar a un segmento tan regulado. Entonces, la innovación queda truncada por ese tipo de gestión del gobierno que debería ser más ágil. Santiago. Yo voy a caer en algunos lugares comunes que se han mencionado en Colombia para el tema de acelerar el desarrollo. Varios de ellos, muchos están en el documento La ANDI sobre industrialización, pero quiero mencionar dos aquí. Uno es que en Colombia se castiga la inversión en tecnología y eso pues es lo peor que puede existir. Es decir, si a través de impuestos y a través de otras cosas castigas la inversión en tecnología, pues estamos muertos. Entonces lo primero que debería no hacer el gobierno es castigar la inversión en tecnología. Y lo segundo es, volviendo con mi respuesta anterior, necesitamos más transferencia de tecnología. Yo creo que el gobierno debería lanzar el SENA 2.0, que se vuelva una transferencia de tecnología efectiva, como ya lo describí, porque lo que el SENA está enseñando hoy ya no sirve, es decir, ya no es lo que necesitamos y todos estamos pagando una millonada de plata al SENA por diferentes cosas. Necesitamos que el SENA se monte en esto. Casi 3 billonadas. 3 billonadas. Ajá. Que el SENA se monte en esto con apoyo Sí. universitario, con apoyo del sector privado y tengamos esa transferencia de tecnología que necesitamos. Perfecto. ¿Algún comentario sobre el rol de los gobiernos? Many comments on the role of companies.
let me try and restrain myself a little bit. There's 2 or 3 things that I think are very profoundly important. The first is, when we look at the US today, the US is essentially paralyzed. The political environment is a mess, and it's actually not a functioning democracy in any way, shape, or form. And it won't change for about 20 years, because essentially that's how long it will take to undo the damage of this last 6 to 8 years of government inaction. So there's a huge opportunity for other countries to leapfrog the US, okay? So for example, whoever figures out the future of medical regulatory devices, all R&D will flood there. So in the US, for example, you know, today we're getting to personalized medicine. I mentioned the issue with education regulatory, right? But look at healthcare. Today, the dosage of a drug that you take is determined by your genetic profile. So we're getting to personalized medicine. How do you do clinical trials if your sample size is 1? Right? That's a structural issue. Now, if Colombia took on that challenge and said, let's figure out how we're going to do that, all medical R&D will come to Colombia. And we've seen this in other countries. So there's a huge opportunity. You know, today, most policy is determined defensively and reactively, right? If you can take on a task of saying, let's create policy on a proactive basis, let's figure out what if you take drones, nobody in the world knows the regulatory structure, safety standards, communication protocols, security requirements for drones. If you said, let's work those out and implement them here before anywhere else, all R&D will come to Colombia, right? And so we're seeing this in the US where the FAA has said no drones, right? Amazon wants to do deliveries. They had to go to Canada to do their testing, so the Canadians aren't all bad. Right? And finally the FAA said, okay, we're really sorry, come back, right? So there's this huge opportunity in countries like Colombia to leapfrog the US in regulatory policy and so on. So that would be one general class of observation. The second, you know, it's pretty clear now that the future of most countries is going to be driven by entrepreneurship. All jobs are created by entrepreneurs. Over the last 40 years, large companies have created no new net jobs, 0. Startups and entrepreneurs have created 100% of job creation. Yet, in many countries, and especially in countries like Colombia, if you build a business and you fail, you get criminal charges slapped against you. It's very hard to fail. The secret of the US, and the reason they're so successful from an entrepreneurship point of view, it's relatively easy to declare bankruptcy and start again. And in Silicon Valley, which is an extreme case, if you build a business and you fail, we call it experience, right? And I'll frame it this way. When a child sits down to play the piano, they sound terrible, right? They've never played it before. We don't say, that's it, you're terrible, don't ever play the piano again. We say, keep practicing. Do it again, do it again, do it again until you get better. Yet when somebody builds a business and they fail, we say, don't ever do it again, right? I have a friend in Silicon Valley who's built 7 startups in a row that failed. And number 8 is a $1 billion company, right? Now, nowhere else in the world does he get to number 3 or 4 or 5 even. And I asked the VCs, I was interviewing the venture capitalists, and when he was on company number 5 and 6, I said to them, why are you funding this guy? He's failed 5 times in a row. And you know what their answer was? Their answer was, we know he's never going to stop. He's never going to stop. And when he succeeds, we want to be there. Right? That's the mentality that has to change. So I'll offer a suggestion that you could take on right here, which is you need to change the cultural mindset around entrepreneurship and failure. So what I would do is I would have a contest, an annual contest, where you as a group can pick the 3 entrepreneurs every year that took the biggest risks, and you put them on TV, give them a huge prize. Whether they succeeded or failed, preferably if they failed, give them a huge prize and change the cultural mindset of taking risk to appreciate the attempt and to appreciate the learning that comes from that. And then you'll change the culture around it and you'll start creating a breed of entrepreneurs. Muchas gracias. Yo quisiera que le diéramos un aplauso, por favor, a los panelistas. Nos dejan muchas reflexiones. Hemos terminado el panel. No sé si que sigue en la... Pero mientras tanto nos vamos a tomar una foto nosotros. Vamos aquí con... No dejamos las preguntas.